모델은 바로 서비스에 적용하기 이전에 클라우드나 클러스터, 컨테이너 관련된 이런 시큐리티 관련된 부분들도 같이 검토가 이루어져야 됩니다. 해당 부분에 대해서 솔트릭스가 제시하는 서비스 모델은요, 크게 두 가지로 이루어져 있습니다. 상단에 보이는 무료 서비스의 영역과 유료 서비스로 나눠져 있고요. 유료 서비스에 커스텀과 온디맨디드 서비스를 적용하고 있습니다. 상세 내용으로는 속도와 안전성이 중요하다고 생각하시게 되면은 저희가 제공드리는 무료 나머지 개의 영역을 대상으로 독립 인스턴스를 확장해가서 제공할 수 있는 업그레이드 서비스를 제공합니다. 또한 내가 사내에 보유하고 있는 데이터를 통해서 학습을 진행하고 싶다고 할 때에는 학습 데이터 통한 맞춤 학습을 추가해서 서비스를 제공할 수 있는 커스텀 서비스를 제공해 드리고 있습니다. 저희가 또 준비한 이러한 42개 영역 외에 추가적인 원하는 서비스가 있다고 하면 솔트릭스에서 이 내용을 직접 구축해 있는 온디맨디드 서비스 정책을 제공해 드리고 있습니다. 솔트릭스에서 제공드리는 AI 클라우드 서비스는 업그레이드, 커스텀, 온디맨디드 과정을 통해서 여러분들이 원하는 사업에 적용해 볼 수 있도록 하고 있습니다. 해당 서비스 내용에 관련해서는 저희가 클라우드 환경에서 어떻게 적용되는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 저희 AI 클라우드 서비스에서는 여러분들이 요청하시는 커스텀 또는 온디맨디드 서비스에 관련된 부분들은 컨테이너화된 도커 이미지로 서비스에 배포가 되어집니다. 이렇게 컨테이너화된 다량의 이미지들은 쿠버네티스를 통해서 통제되고 관리되고 서비스 운영 환경에 제공을 하고 있습니다. 쿠버네티스는 솔트릭스 IDC에 있는 ES 환경에서도 사용해 줄 수 있고요. 또는 퍼블릭 클라우드에 있는 AWS나 Azure, KP를 통해서도 서비스를 제공받을 수 있습니다. 이 두 가지를 해소할 수 있는 부분은 저희 내부에 또한 요청 주신 커스텀과 온디맨디드 서비스를 빠른 시간에 제공해 줄 수 있는 AI 데브옵스 환경을 내부에 구축하여 여러분들과 커뮤니케이션과 여러분들의 요구사항을 즉각적으로 해결해 드릴 수 있는 환경으로 내부에 구성되어 있습니다. 여러분들은 저희가 구축드린 내용들을 컨트롤 센터라는 관리도구 화면을 통해서 모두 내용들을 확인해 볼 수 있습니다. 또 기업, 또 운영 중인 클라우드 운영 정책에 따라서 퍼블릭이나 내부에 가지고 있는 그런 인스턴스를 통해서도 서비스를 제공해서 선택해서 사용해 볼 수 있다고 보시면 됩니다. 저희가 또 이러한 만들어진 AI 서비스를 어떻게 적용해 볼 수 있는지 한 사례를 설명드리도록 하겠습니다. 요즘 개인화 서비스인 콘텐츠 맞춤 서비스에서는 저희가 언어 지능에 있는 한국어 자연어 처리 자연어 처리 서비스를 통해서 여러분들이 쉽게 서비스를 제공받을 수 있고요. 또는 인공지능 번역 업무를 통해서는 언어 지능에 있는 영안 양방향 기계 번역 서비스를 통하고 또 학습 데이터 구축 과정을 통해서 원하시는 업무에 도메인에 번역 업무에 적용해 볼 수 있습니다. 세 번째로 이제 핫하게 많이 사용되고 있는 인공지능 상담 영역입니다. 가상 상담 서비스를 통해서 홀보 서비스를 제공받으시길 원하신다고 하면은 저희 음성지능 부분에 있는 한국어 음성 인식과 합성 기능을 통하고 또한 심층 또 최고 플랫폼을 통해서 손쉽게 여러분들이 원하시는 홀보 서비스를 만들어갈 수 있습니다. 저희가 많은 6가지 분석부터 대화지능까지 6개의 지능과 40개 이상의 서비스를 제공해드리면 어떠한 의미를 가지고 있을까요? 과거 20년은 세상 모든 것들이 디지털 전환되는 디지털 전환 시대였습니다. 하지만 향후 20년은 모든 것에 AI가 적용되는 AI's everyone 여러분이 계시는 곳에 모두의 AI를 적용해 볼 수 있는 시대로 전환될 거라고 확신합니다. 솔트릭스에서는 AI 트랜스포메이션을 더 준비하기 위해서 여러분들에게 보다 더 많은 서비스들을 제공하려고 노력하겠습니다. 오늘 말씀드릴 주제 내용인 3세대 AI 클라우드 내용에 대해서는 제가 말씀을 드리지는 않았는데 여기에 대해서 한번 짚고 넘어가 보도록 하겠습니다. 여러분들이 지금까지 사용하고 있었던 1세대 일반 도메인
개인의 학습된 오픈 API 서비스들은 솔직히 아동제나 네이버 클로버, 또 IB와 왓슨과 같은 API를 통해서 서비스를 제공받았습니다. 또한 지금 이 세대에서는 기계학습 환경을 제공하고 있는 구글의 오토ML이나 또 아마존의 세이지메이커와 같은 환경을 통해서 여러분들이 기계학습을 위한 특성이나 알고리즘을 자동으로 탐색하는 기능들을 제공받았습니다. 솔트루스 AI 클라우드는 커스텀과 온디맨드 서비스를 제공을 통해서 여러분들에게 맞춤형, 주문형 AI 사스 서비스를 제공드리는 국내 유일의 제3세대 AI 서비스입니다. 저희가 제공드린 여러 가지 서비스 전책들이 있는데 지금 현재 서비스를 오픈할 때는 일부 내용이 바뀔 수는 있습니다. 기본적인 가격 정책 같은 경우에는 저희가 서비스 AI 유닛이라고 해서 실제 필요한 서비스당 필요한 CPU나 GPU, 메모리 정도들을 통해서 사용량을 측정할 수 있습니다. 기본적으로 CPU 버전 같은 경우에는 1SU당 49,900원의 서비스를 사용해 볼 수 있고요. 또 다이얼 용량이나 사용하고 싶은 목표 성능만큼 인스턴스를 추가적으로 할당해서 사용할 수 있는데요. 앞서 말씀드린 대로 기본 유닛과 사용 인스턴스 수만큼 월 사용량을 지불하시면서 사용을 하시면 더 좋을 것 같습니다. 여기에 더불어 멀티클라우드 전략이라고 소개드렸던 것처럼 AWS나 KT 같은 경우에는 일부 인프라 사용에 대한 추가적인 비용이 있다고 보시면 무리 없이 서비스를 사용해 볼 수 있습니다. 저희가 말씀드린 대로 앞으로 AI 클라우드 서비스가 어떻게 진행해야 될지 잠깐 설명해 드리도록 하겠습니다. 앞서 이경일 대표이사님께서 설명해 주셨듯이 저희가 주력해야 될 부분과 그다음에 저희가 지원해야 될 영역으로 크게 나눠져 있는데요. AI 클라우드 서비스는 저희가 이아스나 머신러닝 플랫폼 같은 경우에는 저희가 일부는 자체 구축하는 모델로 진행을 하고요. 나머지는 저희의 파트너들과 협력 관계를 통해서 이 부분을 확장해서 진행을 하고 있습니다. 또한 저희가 AI 클라우드에 서비스로 올려드리고 있는 API 서비스와 그다음 온디맨드나 커스텀 환경에 제공드리는 B2B2C 서비스 모델들을 추가적으로 계속 확장해 나가고요. 그다음 올해 하반기에는 저희가 SAC형 서비스 모델들을 통해서 여러분들이 좀 더 친숙하고 편하게 서비스를 학습해갈 수 있도록 저희 방향을 전략적인 로드맵을 정하고요. 올해 말 정도 되면 국내 유일한 제3세대의 서비스를 좀 더 손쉽게 사용해 볼 수 있게 되겠습니다. 앞서 말씀드린 많은 기능들이 있었는데 이 내용들을 저희가 잠깐 확인해 볼 수 있도록 시연을 통해서 보여드리도록 하겠습니다. 지금 보시는 화면은 저희 AI 클라우드 포털 화면입니다. 여기 내용에 대해서는 전체적인 저희가 가르쳐드리는 서비스 소개 내용과 그다음 이용하는 활용 사례들을 확인해 볼 수 있고요. 서비스 모델들 같은 경우에는 무료 서비스로 구분되어 있는데 무료 서비스를 선택해 주시겠어요? 무료 서비스 선택해 주시면 무료 서비스 같은 경우에는 앞서 보셨듯이 6개 지능 영역에 40개 이상의 서비스들을 제공해 드리고 있습니다. 첫 번째, 포털을 방문하신 분들은 여기에서 일반적인 정보를 얻으시면 제일 좋을 것 같고요. 로그인을 하게 되면 간단한 회원 소셜미팅을 통해서 회원 가입을 통해 서비스를 바로 사용해 볼 수 있습니다. 로그인을 하시게 되면 무료 서비스 같은 경우에는 별다른 신청 과정 없이 바로 서비스에 적용해서 본인의 그런 서비스를 활용해 볼 수 있고요. 지금 보시는 대시보드 화면에서는 내가 신청하고 내가 관리하고 내가 서비스하는 내용들을 통계 정보와 신청 내용을 일목요연하게 확인해 볼 수 있도록 제공드리고 있습니다. 무료 서비스 중에 시각 지능을 한번 보도록 하겠습니다. 무료 서비스 중에 시각지능의 나이 성별 인식 기능이 있습니다. 사진을 입력하게 되면 그 사진을 통해서 인물의 얼굴 정보와 나이, 또 성별 정보를 제공하는
일단 저희가 가지고 있는 여러 소개 선생님 사진을 한번 변환해 보도록 하겠습니다. 지금 변환하는 과정은 업로드 과정이라고 보시면 되고요. 텍스트 실행을 누르게 되면은 결과적으로 그 사진의 그 나이와 성별, 그 다음에 또 이미지의 얼굴 영역을 표시해주는 서비스를 전가할 수 있습니다. 두 번째는 또 최희정 연예인의 여자 연예인의 사진을 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 네, 실행을 하게 되면 최희정 연예인의 나이와 그 다음에 여성, 그 다음에 젠더를 구분할 수 있는 정보를 확인해 볼 수 있고요. 두 번째로 음성 합성에 대한 서비스를 한번 보도록 하겠습니다. 음성 합성 부분에서는 사용자가 입력한 텍스트를 음성으로 아나운서 목소리로 변환해드리는 서비스입니다. 텍스트 실행하기 전에 서버에서 음성으로 변환된 내용들을 전달해 드립니다. 소리가 네, 잠깐 이상한데 소리가 네네 지금 작은 소리지만 지금 나오고 있고요. 네, 이렇게 텍스트를 요즘 음성 합성을 통해서 텍스트를 입력하게 되면 기계가 AI를 통해서 음성으로 출력해주는 서비스에 적용되어 사용해 볼 수 있고요. 이렇게 무료 서비스들을 제공하고 있고 무료 서비스 중에 또한 오늘의 토픽 관련된 기사 내용을 확인해 보도록 하겠습니다. 오늘의 토픽과 같은 서비스는 뉴스 기사의 카테고리를 선택하고 상위 랭크되어 있는 토픽 랭크를 통해서 상위 기사들을 추측해서 보여주는 서비스입니다. 지금 같은 경우에는 스토리 카테고리 중에서 내용을 확인해 볼 수 있고요. 이러한 무료로 공급받았던 서비스들은 공통으로 여러분들이 다 사용하게 됩니다. 하지만 나만의 별도의 공간, 나만을 위한 별도의 서비스를 갖고 싶다라고 하시면 바로 업그레이드 서비스를 신청해 볼 수 있습니다. 업그레이드 신청할 때는 서비스를 선택을 하시고 이 문제를 아까 말씀드린 대로 가격 정책과 필요하신 인스턴스를 선택하신 다음에 신청을 하시게 되면 수분 내에 이 서비스가 등록되어 여러분들에게 제공이 될 겁니다. 일단은 좀 시간이 걸리는 관계로 다시 무료 서비스인 기계독해 서비스를 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 기계독해 관련된 서비스는 사용자가 입력한 센텐스에 대해서 질문을 통해 그 질문에 포함된 내용을 질문을 하게 되면 답변을 주는 서비스입니다. 지금은 스포츠 뉴스 기사 중에 이동국이 소속된 팀이라는 걸 질문했을 때 정국이라고 얘기를 하고요. 또 이동국 선수가 이 기사 내용에 몇 골을 넣었는지 확인해 보도록 하겠습니다. 네, 기사 내용에 그대로 충실하게 몇 골이라고 얘기를 하고 있습니다. 네, 이 내용은 업그레이드 좀 전에 신청한 업그레이드 서비스 내용을 확인해 보도록 하겠습니다. 오늘따라 좀 배우에 좀 시간이 좀 걸리는 것 같습니다. 원래는 기본적으로 신청하게 되면은 한 3분이나 4분 내에 이 서비스가 배포되어지는데요. 네, 일단은 업그레이드 신청은 좀 더 지금 계획된 것 같습니다. 네, 지금 보시게 되면은 개별적인 별도의 인스턴스를 서비스로 제공받을 수 있는 거고요. 네, 테스트 내용은 좀 더 동일하게 내용을 확인해 보시게 되면은 네, 해당 내용은 조금 지금 배포되는 과정 중에 조금 시간이 진행되고 있는데요. 네, 동일하게 서비스를 제공해 볼 수 있습니다. 또 카테고리 한번 바꿔볼까요? 엔터테인먼트 영역에 대해서 진행하도록 하겠습니다. 네, 동일하게 엔터테인먼트 영역에서도 기사의 토픽 레이팅 상위 세 번째 거 상위 3개를 가져온 서비스를 제공해주고 있습니다. 저희가 말씀드렸듯이 업그레이드 서비스까지 진행을 했고요. 대부분의 또 사용자들은 커스텀 서비스를 진행하고자 합니다. 커스텀 시청 같은 경우에는 지금 이 자리에서 실시간으로 학습 데이터를 받아서
보여줄 수 있는 부분은 좀 어려울 것 같고요. 그래서 저희가 미리 사전에 좀 준비한 내용을 보여드리도록 하겠습니다. 한국 응상학적 기능 중에 기존에는 여성 아나운서가 얘기했던 부분을 사용하셨다라고 하면은 지금 같은 경우에는 저희 토니 사장님의 목소리로 학습된 음향 모델을 한 10시간 정도 진행했던 내용들로 확인해 보도록 하겠습니다. 인공지능 인내에 제공하고 있는 가장 심한 것 중 하나이다. 네. 지금과 같이 여러분이 가지고 계신 그런 학습 데이터나 아니면 추가 학습을 위한 내용들을 저희에게 서비스를 신청하시게 되면 저희 내부에서 학습이 완료된 후에 금방 보셨던 것처럼 컨테이너 서비스로 여러분들에게 딜리버리 해드리는 내용입니다. 네, 또한 마지막으로 포스터를 위해 다른 예를 보여드리도록 하겠습니다. 포스트 코로나 이후 여러분의 사업이 성장할 수 있도록 폴투스가 기본시 지원하겠습니다. 네, 지금과 같이 커스텀 서비스는 다양하게 여러분들이 사용하고 접목해 볼 수 있습니다. 저희가 말씀드린 6개의 지능과 40개의 서비스의 영역을 통해서 여러분들이 원하시는 서비스를 만들어갈 수 있다고 보시면 됩니다. 근데 여기서 또 하나 보시게 되면 저희가 드리는 걸로 모든 서비스를 제공해 드릴 수는 없습니다. 그래서 기업들이 원하는 내용들을 직접 구축해 드리는 온디맨디드 서비스 신청 과정을 보도록 하겠습니다. 온디맨디드 서비스를 신청하게 되면 실제 저희가 관리하고 있는 지능 카테고리를 선택하게 되고요. 저희가 지능드린 내용 외에 추가적인 정보가 있다면 기타를 선택하게 됩니다. 그다음에 사용 목적에 따라서 계획이나 기술 내용, 유통사항, 참고사항을 입력해 주시고 목표하시는 서비스 오픈 날짜나 이상 사용자 수와 같은 기본 정보를 입력해 주신다고 하면 저희가 전담 엔지니어를 통해서 이 부분이 접수가 되어 여러분에게 이 서비스를 구현할 수 있도록 안내해 드리도록 하고 있습니다. 네, 이상 저희가 오늘 준비한 내용들은 저희 AI 클라우드 서비스는 여기까지 발표를 하도록 하고요. 앞으로 포스트 코로나 시대에 AI 클라우드를 통해서 여러분의 사업장과 기업에서 참여할 수 있는 시간이 되기를 간절히 기대합니다. 감사합니다. 네, 3세대 AI 애저 서비스에 대한 기대가 할 것 같으시는데요. 더 궁금하신 사항 있으시면 로비에 마련된 솔루스 부스에 방문을 해주시면 도움드릴 수 있도록 하겠습니다. 다음은 엔터프라이즈 AI 아시아 선두 기업들로 보는 트렌드와 교훈이라는 주제로 다타이프의 리차드 존스 아시아 태평양 부사장 대표가 영상으로 진행될 예정이고요. 바로 이어서 다타이프의 이영상 엔지니어가 데모 영상을 보면서 부연 설명을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 그럼 영상으로 발표를 진행하겠습니다. Good morning, everyone. I hope everyone is having a fantastic morning so far, and I'm very happy to be here at the Saltlux event. I think we've all heard of Amazon Echo, Alexa, Siri, a new voice-activated engagement device enabling consumers, employees, everyday citizens to gain access to applications and processes that we may have previously engaged in a different way. But do many of you know what this is? This is the Event Horizon Telescope Black Hole M87. Over 5 petabytes of data in total of 4 days were captured and observed to create this one image. It is an event horizon black hole. And data science is solving many problems today in different ways and complex problems, and has been applied in phenomenally new use cases.
interview with Tony Robbins and Sophia recently that was conducted in January. And Sophia was and is the first AI humanoid robot to receive citizenship within the world today. In November 2017, Sophia was also named the United Nations Development Programme's first ever innovation champion. Sophia was activated in February 14, 2016 by a Hong Kong-based company, Hanson Robotics, and has been taking the world by storm ever since. Today we're talking about a little bit different topic and subject. We're talking about AI in the enterprise. My name is Richard Jones. I am the Vice President for Asia Pacific for Data IQ. A little bit about myself. I have spent some 25 plus years in the data domain, working both in customer and in supplier vendor world. I have a technical delivery background, working in airlines and banks, and have culminated in living in Asia Pacific, now based out of Singapore, where I have focused on scaling disruptive technology vendors. And this is where I have been within Data IQ's domain for the last 7 to 8 months, helping to scale our business. It is my pleasure to be here today to speak to you a little bit about what enterprise AI is and discuss findings from a report which we had commissioned by IDC, specifically in the Asia Pacific region. Why did we do this? We did this because there aren't many specific data sets that have been gathered across countries in our region to understand the maturity and the adoption of AI. What do we believe AI adoption is? We believe AI adoption is about AI being leveraged across 100% of your business processes and benefiting 100% of your employees. What might this mean? That it potentially can transform thousands of activities, have tens of thousands of people involved in your daily efforts, and result in millions of models in production. But is that a reality? You see, the fundamental challenge is not software. The fundamental challenge is about data, it's about people, and it's about processes. And bringing the data, the people, and processes together. I'm now going to talk about what the survey results shared as insights. And I hope you find this as interesting as I did. You see, across Asia Pacific, the survey interviewed some 710 companies. And it asked them a number of questions around key areas, whether it is to spur productivity, to drive risk management, improve business agility, looking at enhancing customer satisfaction, and determining whether we are looking at increasing productivity. You see, what we found from the results were there were 5 themes that came to bear and gave us insights across the enterprise. Those 5 themes were ranging from simply experimenting all the way through to consistently disrupting your business models. And what was observed, and this was really fascinating, that across Asia Pacific, 50% of organizations today are simply experimenting or slowly multiplying with their adoption of AI. And we observed, and we can see 18% are really in the simple experiment. And of that 18%, 30% are financial services organizations. What we observed
the other end of the spectrum was that 16% of healthcare and life science organizations say they are significantly, continuously disrupting their business models. So when we talk about the data, the people, the processes and the technology, what are the disruptive traits that have been observed? The disruptive traits that have been observed around data are that 30% are in defining their data lineage and have multiple projects underway, and that they understand that there is a trust within the data domain. Over half organizations are still, though, in early stages, and that just means they are challenged with the data acquisition to be able to deliver AI to business. You see, there are many things of AI, and we see from recommendation engines, prediction engines, all the way through to natural language processing, image and vision, and as we can see, out into the robotic world of the likes of Sophia. If we look at a key theme that came across, one of the biggest areas observed is still the lack of talent and the skilled staff and shortage of staff being able to help AI progress. And this may correlate itself and lend itself to very much aligning with the fact that we see 50% of organizations are still in the early stages, and this may be endemic of the challenge of finding the right staff across the Asia Pacific region. When we look at the technology capability, some 23% of organizations state that they have productionized models. This means that the experiments that are being undertaken are yet to deliver the efficiencies and expectations that leadership and the C-suite have of AI being deployed. So what does this mean? This means that there is an awful lot of scope for AI to improve within the enterprise, to be adopted, to help change business models, to help collaborate with people, to help enable enterprises to tap into the next growth and change and transformation available to them. The number one challenge identified as a theme, regardless of maturity, really was the people issue. The ability for talent to engage across the enterprise in AI. Now, this can stem in many fashions. It could be, is there a foundational challenge within the educational systems that we have today? Is there a foundational challenge within enterprises being able to upskill and cross-skill incumbent existing employees? Is it a case of technology not enabling people to upskill because of legacy constraints? These are all questions that we have to ask ourselves. How do we progress the maturity of AI in the enterprise? And so, I'm summarizing some of these points into three key areas that we see enterprises progressing around to address some of these challenges. We are seeing a shift and uptake in enterprises looking at enterprise platforms, moving away from bespoke, siloed technology purchases across a spectrum of different needs to drive AI. We are seeing the maturity of organizations develop center of excellence, competency centers within the sphere of AI adoption and maturity. The ability to understand what use cases, what business processes, the complexity and the challenge associated with that, and what organizational design is
is required to optimize the reuse, the efficiency, and the collaboration of tools. When we look at the spectrum of end-to-end deployment, from data sources to data cataloging to data processing, modeling, all the way through into advanced analytics, decision science, and decision systems, the collaboration across the enterprise suite of tools is becoming the number one driver, which is around the people engagement. It's giving some insights into what the market maturity looks like. The detailed report is available online for anyone to download. We do have a booth here today. We have a representative young SAC who's going to provide a demonstration of our platform, which is an end-to-end enterprise AI delivery platform, which is foundational around collaboration and operationalization of your AI projects into production to give the business those benefits that we see are yet being experienced across the market. Do come and see us. It's my pleasure again to be here talking to you, and I look forward to being on the panel. I would like to thank Saltlux for allowing us to have the opportunity to present to everyone, and I do hope in the future that we will be able to meet in person once traveling is opened up and we can get back to a non-COVID world. Thank you, and I look forward to speaking with you soon. 예, 안녕하십니까. 저는 다타이프의 에이펙 지사의 기술 지원을 맡고 있는 이영상 엔지니어라고 합니다. 간단하게 저희 제품 데모 시연 영상을 보여드리고요. 중간중간에 제가 부연 설명이 필요할 경우 일시정지를 해서 저 부연 설명을 덧붙이겠습니다. 그럼 동영상 보시죠. 안녕하세요. 엔드투엔드 데이터 사이언스 협업 플랫폼 다타이프 데이터 사이언스 스튜디오에 오신 것을 환영합니다. DXS 홈페이지로 본 데모를 시작하겠습니다. DXS 홈페이지에서는 플랫폼 내에 수행된 모든 프로젝트와 가장 최근에 작업 중이었던 사항들을 확인할 수 있습니다. 또한 대시보드 및 위키 문서들을 이용하여 팀원들과 원활하게 협업을 할 수 있습니다. 본 데모에서는 뉴욕시 특시용을 예측하는 프로젝트를 사용하겠습니다. 프로젝트 홈페이지에서는 프로젝트 참여자와 변경 이력을 타임라인에서 확인할 수 있습니다. 또한 데이터셋, 모델, 노트북 등의 개수와 같은 프로젝트상의 기본 정보들을 확인할 수 있습니다. 투두 항목을 추가할 수 있고 팀원들과 논의를 할 수도 있습니다. 커밋 개수, 개별 컨트리뷰부터 진행 상황, 데이터와 모델 관련 변경 사항과 커스텀 매트릭 등의 상태도 확인할 수 있습니다. 따라서 관리자가 프로젝트 진행 상황에 대해 최신의 정보를 쉽게 알 수 있습니다. 네, 다타이프 같은 경우는 이제 프로젝트 자체가 전부 다 이제 웹 서비스 기반의 플랫폼 내에서 작업이 진행됩니다. 그래서 보시면은 이제 프로젝트 내부에 이제 내장 기트로 관리가 되고 있기 때문에 일정의 이제 자원들이 전부 다 깃 커밋 형태로 저장이 되고 있습니다. 그래서 프로젝트를 여러 명이서 작업을 하다가 롤백을 해야 되는 상황이 있다. 그렇게 되면은 이제 클릭으로 리버트를 해서 프로젝트를 롤백할 수 있게 됩니다. 네, 이어서 보시죠. 본 프로젝트의 최종 어플리케이션은 다타이프 내에 개발된 예측 모델을 호출하는 외부 애플리케이션입니다. 여기서 서비스가 어떻게 내부 및 외부적으로 구현되어야 하는지 간단하게 구현해 볼 수 있습니다. 오늘 오후 3시 반에 뉴욕시청에서 센트럴파크까지 가는데 비용이 얼마나 드는지 보시죠. 이 간단한 인터페이스를 위해 우리는 과거의 데이터를 얻고 준비하고 데이터상의 머신러닝 모델을 만들고 API로 그 모델을 배포해야 했습니다. 우리가 이 작업을 얼마나 손쉽게 했는지 다타이프 내 프로젝트를 통해 다시 살펴봅시다. 이것은 플로우로 데이터 파이프라인 내의 개별 스텝들을 시각적으로 표현한 것입니다. 프로젝트를 시작할 당시에는 빈 화면이었습니다. 그때부터 여기 보이는 대로 내용을 채워가기 시작했습니다. 첫째, 우리는 데이터 소스들을 연결했습니다. 플로우 안의 파란색 네모가 데이터셋입니다. 둘째, 데이터 준비입니다. 노란색과 오렌지 동그라미는 저희가 비주얼 인터페이스나 코드를 사용하여 데이터를 가공하는 단계를 의미합니다. 제 사용성을 고려하여 레서피라고 이름을 붙였습니다.
빨간색 요소들은 플러그인으로 다타이프의 기능을 확장할 수 있도록 합니다. 플러그인은 프로젝트에 상관없이 재사용 가능하며 다타이프 플러그인 스토어에서 공유될 수 있습니다. 그런 다음 녹색 부분입니다. 마술이 일어나는 곳입니다. 여기서 우리는 머신러닝 알고리즘과 데이터를 활용하여 모델을 학습하고 새로운 데이터에 적용해야 합니다. 이렇듯 다타이프 디자인 환경을 이용하여 여러 가지를 만들고 테스트를 진행할 수 있습니다. 다음으로 전체 프로젝트를 운영 환경에 적용하고 외부 애플리케이션 요구를 처리하는 방법을 알아보기 위해 운영화 작업에 대해 살펴보겠습니다. 다음 동영상을 통해 아래 5개의 항목에 대해 알아보겠습니다. 데이터 연결, 데이터 전처리, 데이터 모델링, 적용 및 배포, 혐오. 데이터 연결. 프로젝트의 이름 내용부터 소개하겠습니다. 우리는 전통적인 RDBMS, 하두, NoSQL 소스, 오브젝트 스토리지 기술을 포함한 25개 이상의 데이터 스토리지 시스템과 연동할 수 있습니다. 뿐만 아니라 커스텀 커넥터를 만들어 그 어떤 데이터 소스와도 연동시킬 수 있습니다. 또한 다타이프는 데이터 관련 수행 작업을 각 스토리지 시스템으로 할당하는 것이 가능하기 때문에 데이터 이동이 빈번하게 발생하지 않습니다. 또한 이런 방식으로 필요 자원을 분산하여 기존 환경의 자원을 최대한 활용할 수 있습니다. 우리는 이 프로젝트에 주차장 데이터를 추가할 겁니다. 이 데이터는 부가적인 정보를 제공함으로써 모델 기능을 향상시킬 것입니다. 다타이프는 데이터셋을 샘플링함으로써 신속한 분석 시행과 인사이트 생성을 가능케 합니다. 데이터를 샘플링하는 방식은 변경할 수 있으며 항상 샘플링을 염두에 두고 분석을 진행해야 정확한 관점을 얻을 수 있습니다. 애널라이즈 다이얼로그를 통해 시간 소모가 큰 작업 대부분이 신속하고 쉽게 해결됩니다. 애널라이즈를 사용하면 범주형 변수와 숫자형 변수 모두에 대한 유용한 통계를 보거나 전체 데이터 세트에 대해 이러한 통계를 작성할 수 있습니다. 시간 경과에 따라 이러한 매트릭을 새로 고치고 캡처하도록 일정을 예약할 수 있습니다. 이러한 방법을 통해 당신은 수작업 없이 데이터가 어떻게 변동되는지 모니터할 수 있습니다. 또한 다타이프는 도표 툴을 제공하여 신속하고 용이하게 인사이트를 얻을 수 있도록 지원합니다. 데이터에 대해 정확히 파악했으므로 이제는 인사이트를 얻을 준비가 됐습니다. 데이터 전처리. 다타이프의 비주얼 레서피는 최소한의 노력으로 데이터를 정제, 개선, 변환할 수 있도록 지원합니다. 다타이프는 당신의 데이터를 확인하고 데이터 분석 또는 정제 상황마다 적절한 조치를 제안합니다. 프로세스를 실행하기 전에 데이터 샘플에서 발견한 모든 결과를 미리 볼 수 있습니다. 다타이프는 최소한의 노력으로 간단히 데이터를 고급 조작할 수 있는 80개의 빌트인 프로세서를 제공합니다. 찾기 및 바꾸기, 정규 표현식, 데이터 정제, 추출, 질 데이터 조사, 데이터 세트 간의 퍼지 조인 생성 등, 그리고 충분하지 않은 경우 엑셀과 유사한 언어로 사용자 지정 수식을 추가하거나 파이썬 코드를 직접 추가할 수 있습니다. 이제 전체 플로우로 돌아가 다타이프의 다른 컴포넌트를 살펴보겠습니다. 2개 이상의 데이터 세트를 결합할 때 분석가는 조인 비주얼 레서피로 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다. 다타이프의 비주얼 UI를 통해 사용 가능한 조인 유형을 선택할 수 있습니다. 또한 조인 조건을 정리하고 출력 데이터 세트에서 유저의 컬럼을 결정할 수 있습니다. 필요한 경우 데이터베이스 또는 다른 엔진을 통해 조인을 실행할 수 있습니다. 네, 지금 보시는 화면은 이제 다타이프 내에 있는 비주얼 레시피 화면입니다. 어떻게 보면 이제 ETL 작업을 진행을 할 때 가장 핵심적인 부분이라고 보실 수 있는데요. 그 사용자들은 이제 데이터 소스가 실제 오라클 DB나 클라우드 플랫폼에서 제공하고 있는 S3 버켓 어떠한 데이터 소스는 상관없이 동일한 환경 내에서 데이터를 전처리를 하게 됩니다. 그리고 또 클릭만으로도 데이터 전처리를 진행을 하게 되면 그 네이티브 SQL이나 아니면 심지어 스파크 클러스터에 제가 자를 푸시다운해야 된다는 경우 그런 식으로 전부 다 변환이 돼서 작업이 진행되고요. 보시면은 아래쪽에 그 런터드 밑에 하이드라는 바가 보이실 겁니다. 이제 클릭하게 되면 실제로 내가 데이터 소스가 어디 있던 간에 어떤 컴퓨테이션을 이용해서 데이터를 분석을 하겠다. 이런 식으로 간단한 클릭만으로도 노티피케이션이 가능합니다. 이게 가장 큰 장점이 무엇이냐면 실제로 이제 데이터 ETL 워크플로우를 동일하게 구성했더라도 데이터 사이즈가 점차적으로 커지게 되면 실제로 사용돼야 하는 인프라가 많이 변해야 된다고 예를 들어 그냥 랩 형태에서 R이나 파이썬으로
감당이 안 되고 뭐 이제 클라우드 서비스 프로바이더에서 제공하는 스네이크라든지 이러한 분산 처리에 좀 특화된 SQL문을 직접 작성을 해야 되는 경우가 허다합니다. 근데 이거를 전문가들 직접 영입을 해가지고 이분들이 데이터 프로젝트를 작성을 하고 이걸 배포하는 데까지 엄청난 시간이 걸린다면 다타이프 내에서는 기존의 워크플로우를 구성을 해놨고 실제 데이터 소스 커넥션만 바꿔주고 이제 엔진만 간단한 프레임워크로 수정을 하더라면 충분히 이제 그 분산 인프라를 활용을 할 수 있죠. 그래서 이제 기존에 있는 프로젝트도 새로운 기술이 출시가 됐다고 하더라도 단시간 내에 프로젝트 운영되는 환경을 바로 변경할 수 있는 그런 장점이 있습니다. 네, 다음 화면 보시죠. 수행한 작업에 보안이 우려되거나 코드를 통해 SQL을 조정하는 경우 Convert to SQL 레시피 버튼을 눌러 작업을 수행할 수 있습니다. 그 기능을 제공합니다. 앞에서 언급했듯이 다타이프는 손쉽게 연산이 일어나는 인프라를 선택하여 실시할 수 있습니다. 이 프로젝트에서는 고성능의 실행을 위해 데이터를 아마존 S3 및 하드로 이동했습니다. 이 단계까지 우리는 다타이프 랩의 비주얼 툴을 사용했습니다. 하지만 코드를 더 소모하는 사용자들의 경우라면 어떨까요? 다타이프는 이러한 사용자들에게 최고의 작동 환경을 제공합니다. 파이썬, R, SQL 및 스칼라와 같이 자신 선택함으로 코드 레시피를 작성할 수 있습니다. 여기서는 뉴욕시의 다양한 지역에 기반하여 클러스터를 결합하는 파이썬 코드를 작성했습니다. 다타이프는 쉽게 코드를 작성할 수 있도록 스타트업 코드를 제공하며 회사 내에서 작성된 코드를 재사용할 수 있도록 해주는 스니픽 기능이 있습니다. 또한 노트북에서 코드를 편집하도록 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 레시피 코드가 있는 주피터 노트북이 열리고 코드를 순차적으로 테스트할 수 있습니다. 다타이프는 모든 사람들이 자신의 환경에서 작업하고 그들이 원하는 방식으로 패키지를 설치하여 작업을 자유롭게 할 수 있도록 합니다. 이와 동시에 운영 안정성이나 다른 내부 규칙 및 요구 사항 등을 위해 권한 설정을 할 수 있는 기능이 있습니다. 이 파일 공간들은 플러그인으로 레서피보다 넓은 범위를 가지고 있으며 프로젝트에 걸쳐 재사용됩니다. 다타이프의 기능을 확장하기 위해 사용자 커뮤니티에서 제작된 플러그인을 사용하거나 직접 빌드할 수 있습니다. 이는 데이터 사이언티스트들이 자주 사용하는 데이터 처리 및 분석 로직을 패키징하여 일시간이 절약할 수 있게 해주는 플랫폼상의 성공적인 협업의 또 다른 예시입니다. 데이터 모델링. 데이터가 준비되었으니 모델을 학습시켜 택시 요금을 예측하는 알고리즘을 살펴보겠습니다. 다타이프의 모든 기능과 마찬가지로 코드를 사용하거나 비주얼 인터페이스를 통해 학습을 진행할 수 있습니다. 우리가 해결하려고 하는 문제를 대략적으로 이해하기 위해 모델을 빠르게 작성하고 비교할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다. 모델을 직접 트레이닝하거나 비주얼 인터페이스를 사용하여 모델의 여러 속성을 조정할 수 있습니다. 다타이프는 사용자가 모델을 만들 때 자유롭게 알고리즘의 입력값을 조정할 수 있도록 지원합니다. 오토ML 기능을 통해 사이킷런, 머신러닝 라이브러리, XGBoost와 같은 최첨단 오픈소스 머신러닝 라이브러리를 활용하면서 시각 인터페이스를 사용하여 수십 개의 알고리즘을 이용하여 학습할 수 있습니다. 또한 파이썬 또는 R을 사용하여 고급 사용자 정의 머신러닝 모델을 설계, 학습 및 배포할 수도 있습니다. 이 프로젝트에서 우리는 다타이프에 내장되어 있는 랜덤 포레스트와 XGBoost 알고리즘으로 학습한 모델과 파이썬 라이트GB의 라이브러리를 불러와서 학습한 모델을 비교하여 테스트했습니다. 단일 인터페이스에서 성능을 비교하고 변수 중요도, 학습 및 테스트 데이터 크기, 학습 시간 등의 즉각적인 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이 특정 케이스에서는 라이트GB의 퍼포먼스가 랜덤 포레스트보다 살짝 위에 있군요. 이제 퀵 애널리시스를 살펴보겠습니다. 다타이프는 미리 만들어진 차트 및 테이블을 제공하여 모든 잠재적 이해 관계자들이 모델의 성능을 쉽게 파악할 수 있도록 도움을 줍니다. 짧은 설명을 통해 기술 사양을 신속하게 이해하고 차트가 의미하는 바에 집중할 수 있습니다. 일단 모델을 확인하고 나면 몇 번의 클릭만으로 즉시 플로우에 모델을 적용함으로써 새 데이터를 스코어링하고 요금 예측에 사용할 수 있습니다. 적용 및 배포. 이제 본 프로젝트에 배포하고 적용할 시간입니다. 여기 몇 가지 옵션이 있습니다. 첫째, 얼마나 손쉽게 내부 인원들에게 인사이트를 공유하였는지 살펴봅시다. 한 가지 방법은 샤이니, 복해 또는 자바스크립트, HTML, CSS를 이용하여 웹앱을 만들고 시스템
호스팅하는 것입니다. 또한 알파크다운과 위키스의 프로젝트 정보와 결과를 공유하는 것이 가능합니다. 다타이프는 하나의 인터페이스상인 GUI 기반 대시보드 환경, 요약 차트, 데이터. 지금 보시는 것은 이제 다타이프의 대시보드 기능인데요. 실제로 프로젝트를 진행을 하다 보면은 뭐 제가 만든 ETL 워크플로우나 아니면 모델의 성능 같은 경우, 그리고 이제 프로젝트에 대한 부연 설명 같은 경우를 좀 많이 넣어줘야 되는 경우가 있습니다. 대부분 다 이제 외부 업체들, 이제 글로벌하게도 실제로 데이터 모델을 학습하는 데는 뭐 주피터 노트북 서버를 이용하고, 모델 갱포에는 하드에서 제공하는 아파치에서 제공하는 파이프라인을 사용을 한다든지, 아니면 별도의 이제 자체 구축되어 있는 것을 사용하고, 시각화는 타블로나 여러 가지 파워비아이 이렇게 툴들이 산재되어 있다고 보시면 되는데요. 다타이프 내에서는 결국은 이제 데이터 사이언스 프로젝트를 하나의 플랫폼 내에서 영어면서 실제로 프로젝트에 대한 오보나 대시보드 결과까지 모든 개발자들이 전부 다 포함돼서 데이터 프로젝트를 진행하는 하나의 완전 관리형 플랫폼이라고 보시면 될 것 같습니다. 네. 모델 리전트, 정형 인사이트, 코멘트 및 기타 여러 요소를 포함하고 있습니다. 일부 사용자는 다타이프를 사용하여 태블로 또는 파워비아이와 같은 다른 대시보드 및 시각화 환경으로 데이터를 전송할 수 있습니다. 다타이프 오토메이션 모드는 개발 환경과 운영 환경을 분리할 수 있는 방법을 제공하며 다타이프 프로젝트를 운영 환경에서 쉽게 배포 및 업데이트할 수 있도록 합니다. 모드는 단 몇 번의 클릭만으로 REST API로 노출될 수 있습니다. 시스템 내부에서 REST API를 테스트한 다음 API 디플로이어를 사용하여 쿠버네티스를 비롯한 다양한 인프라의 배포, 전파 및 설정할 수 있습니다. 이 인터페이스 약간 사인이 좀 많아졌는데요. 만약에 이제 데이터 워크플로우를 ETL 워크플로우를 구성을 했다라고 하면은 이거를 배치성 작업으로 별도의 운영 서버에 넣이고 싶을 경우가 많잖아요. 그렇게 되면 이제 다타이프 내에 존재하는 오토메이션 모드라고 해가지고 워크플로우를 구성해 놓은 것을 일종의 번들이 스냅샷 형태로 저장을 한 뒤에 오토메이션 모드 서버로 올리게 됩니다. 그러면 이제 그렇게 올리게 되면 그 프로젝트 자체가 배치성으로 지속적으로 계속 돌고 어떠한 특정한 트리거에 의해서 실행이 된다든지 별도의 운영 환경에서 관리가 된다고 보시면 될 것 같고요. 다타이프 내에서 비주얼 ML, 아까 보셨던 오토ML을 이용해서 데이터 관련 모델을 학습을 했다거나 아니면 R이나 파이썬 펑션 또는 데이터 SQL 위에 있는 루크업 테이블을 자체를 API 서비스로 REST API 형태로 내가 배포를 하고 싶다 하실 경우에는 저희가 이제 제공하는 API 디플로이어를 사용하시면 됩니다. API 디플로이어 같은 경우는 다타이프의 API 노드들과 전부 다 연결이 되어 있어서 사용자들이 쉽게 REST API 서비스를 배포를 할 수 있게 됩니다. 그래서 REST API 디플로이어 내에는 인프라스트럭처를 선택을 할 수가 있는데요. 본인이 직접 구축해 놓은 API 서버를 사용하셔도 되고, 아니면 쿠버네티스 환경에 도커 컨테이너를 띄워가지고 API 콜이 늘어날 경우 그걸 이제 스케일러빌리티를 고려해서 배포를 하겠다. 그럴 경우에는 쿠버네티스 인프라를 설정을 해서 원하는 형태의 REST API 서비스를 배포할 수 있습니다. 또 보시는 화면에서는 결국은 이제 인프라를 여러 개를 선택을 할 수 있고 원하는 형태로 배포를 할 수 있기 때문에 예를 들어 모델, 마케팅 모델을 제가 배포를 한다고 했을 때 A/B 테스팅을 구성을 하고 싶다라는 경우도 이제 다타이프 API 디플로이에 대해서 구성을 해서 실제로 콜이 어떤 결과를 나타내고 그런 걸 이제 트래킹할 수 있게 됩니다. 네, 이어서 보시죠. 모델 간의 A/B 테스트를 쉽게 수행할 수 있을 뿐만 아니라 각 모델의 서로 다른 버전을 관리하고 배포할 수 있습니다. 따라서 최종 사용자를 위해 서비스가 항상 원활하게 진행됩니다. 다타이프는 처음부터 사용자 중심 접근 방식으로 구조되었습니다. 앞에서 살펴보았듯이 이 플랫폼을 사용한 데이터 중심 조직의 모든 구성원이 자신의 기술을 데이터 프로젝트에 기여할 수 있으며 홈페이지 상에서 우리 팀이 진행한 모든 프로젝트를 확인할 수 있습니다. 각각에 대한 권한은 그룹 단위로 부여되며 각 사용자는 그룹에 추가됩니다.
폴더별로 모든 참여자들을 볼 수 있으며 타임라인에서 각 작업을 추적할 수 있습니다. 다른 패널을 사용하여 시간당 커밋 횟수와 각 작업자의 활동을 파악할 수 있습니다. 결국 플로우 내에서 협업이 이루어집니다. 엔지니어는 기존 인프라에 대한 연결을 설정하고 분석가는 데이터를 미리 준비하고 빠른 통찰력을 확보하며 데이터 과학자는 모델 잡는 계산에 집중합니다. 네, 여기까지 저희 시간 제공이었고요. 실제 다타이프라는 제품은 결국은 이제 데이터 분석과 데이터 사이언티스트, 데이터 인프라 관련 담당자 또는 이제 관련 데이터 사이언스 프로젝트 팀장들이 전부 다 하나의 플랫폼 내에서 협업을 진행을 하면서 결국 또 한 프로젝트 자체를 동일한 플랫폼 내에서 배포를 하고 모델 배포까지 할 수 있는 일종의 이제 데이터 사이언스 프로젝트를 위한 하나의 데브옵스 먼저 관리형 플랫폼이라고 보시면 될 것 같습니다. 저희가 지금 바깥에 부스가 마련되어 있으니까요. 실제 유지 케이스나 아니면 제품에 대한 더 세부적인 시연이 보고 싶으신 경우 찾아서 저한테 말씀해 주시면 될 것 같습니다. 네, 잠시만 더 감사합니다. 네, 감사합니다. 이제 오전 마지막 순서로 패널 토의가 진행될 예정입니다. 솔트룩스 이경일 대표와 현재 해외 기업 5분이 온라인 화상 미팅으로 준비가 되어 있습니다. 베이시스 테크놀로지, 블레이즈, 사이코, 다이타이프, 사이렌. 화면에 안내된 두 가지 토픽을 가지고 저희 해외 전문가분들과 다양한 의견을 들어보도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 다시 뵙겠습니다. 제가 패널 디스커션을 많이 해봤지만 이렇게 혼자 올라와서 하는 경험은 처음이기도 합니다. 그리고 오늘 많은 분들이 전 세계에서 연결되어 있거든요. 그래서 원하지 않을 수도 있을 텐데요. 양해를 부탁드리겠습니다. 화면을 바꿔주실래요? 지금 들어와 계신가요? 예. 근데 제가 안 보여서. Hello, good morning. Wave your hands. Can you hear us? Yeah, I can hear you. Good morning. Good morning. Okay, good morning. So we have 5 panelists in this morning, and so I'd like to introduce you all one by one. So first, the Dr. Douglas Leonard. He is the CEO and the founder of Cycle. Where are you? Please wave your hand. What time is it? It's about 9:30 at night. I'm so sorry, and thank you for your joining tonight. My pleasure. Okay, and I think you are in the Austin, right? The Texas. Yes. Okay. This is a bridge about 1 mile from my house in Austin. Okay, good. So, when I called your name, and please tell me where are you and what time it is. So, and the second, I'd like to introduce Mr. Richard Jones. He is the Vice President of Data Eco. Okay, where are you, please? Okay. I'm in Singapore, and it's 1 hour behind Korea, so just 20 to 11 in the morning. Okay, good. Nice to meet you. And now I'd like to introduce Dr. Kufi Bar. He is Chief Scientist of Basis Technology. Okay. Hello everybody, good morning. I'm in Tel Aviv, Israel, and time is 5:30 a.m. Wow, 5:30. Sorry. 5:30. Okay, and the next panelist is Giovanni Chumarello. Is that right pronunciation? Okay, he is from Siren, and he is the founder and the chief product officer. Okay. So, hello everybody. I'm Giovanni from Galway, Ireland, and it's 3:30 in the morning. Wow, you joined from Ireland. Yeah. Okay, good. It's fantastic. Also, I never have these kinds of experiences. Okay, our last panelist is Mr. John Holiday from Blaze. He is the senior director of Blaze. Okay, where are you? Okay. Right here.
east of San Francisco in Northern California, and it's about 20 to 8 p.m. in the evening. Good. Thank you for your joining. Okay. Like this, all panelists came from the Earth. Okay. I'm so sorry that originally we planned to invite all of them to here, but because of COVID-19, we couldn't do that. But all the people, panelists join with you together. So today we have two discussion items as panel discussion topics. The first one is about the money. So I think that we don't need to talk about technologies or other things. So let's focus on about the money and how to monetize AI technology in the near future or now. The second topic is about the post-pandemic society. So what is the value of the AI in the post-pandemic society? So there is a 2-hour discussion topics, and let's start. For the first one, let's think about the money and also profitability of the AI companies and the AI businesses. So for the first questions, please, Richard and Steve, tell me about your insight. So can we find a good evidence that AI can make profitable business models or real-world business innovations? Can you find companies or evidence that this knows? What do you think about Richard? So I'll answer that in a two-part question. So I think there's endemic in the question of two levels. First off, is a business model profitable by nature? And does that have any relevance or not to AI? And I think we've seen significant shift and change in business models in and of itself. If we take the COVID environment, Amazon announced they're going to hire 200,000 more people. And in a normal lockdown world where people are traveling, people may assume there is going to be less potential business. But Amazon, as a result of COVID, saw an opportunity to increase their supply chain optimization. And that needed both people and technology. And so I think there are very, very strong evidences that business models, platform by nature, that transcend geographies and verticals, absolutely, with a technological backing foundation, have the ability to drive profitable businesses. And I think Amazon is a poster child of that. Secondly, if we go on the other extreme, take the lethargic business model. AI is not there to replace a business model. It's actually about improving efficiencies across the business processes that are incumbent. So whilst it may not be derived as a business model profitability engine in and of itself, an incumbent business model can be improved to drive better profitability by gaining efficiencies and innovation in the existing business. So I think I would state that AI isn't in and of itself a profitable business model, but it certainly is an enabling capability that businesses can leverage to drive efficiencies that do create profitability. Right, I hope so. Could feel. So your company, the Basis Technology, has more than I remember that 25 years history in the natural language processing field. So what do you think about? Is it possible to find the good evidences about the profitable businesses or new business model based on artificial intelligence? Yeah, so I Richard's answer was great, I think there's a bunch of examples showing that AI is essential and essential technology and making business more profitable. I mean, I can mention
business model, profitable business model, but more like about maybe saving lives. I think like there's so many examples recently for implementations of AI algorithms go into production in healthcare environment. And for example, like predicting acute kidney injury using deep learning algorithms that do much better than what physicians can do, and all sorts of computer vision algorithms, natural language processing too, detecting different kinds of medical conditions in medical notes, in CT scans, X-rays, and so on. So I think there's a lot of examples that we can show AI is definitely a go-to technology for businesses and provider for making their businesses to improve and be more profitable. Okay, so let's think about the real world problem and the profitability of the companies. So last year I read a paper, the mine losses more than $1 billion. Losses $1 billion during the last 2 years, just 2 years. I don't know why they need such big monies, and also why they don't make it more profitable. Is there a possibility of cutting surplus in the near future? How about other big guys like Amazon or the Googles who have invested big money into AI? What do you think about it? Giovanni and Richard, could you share your ideas? So as we list a statistic actually that the average employee of DeepMind earns $540,000 if you take the amount of investment against the number of employees. I think from a DeepMind perspective, it's an interesting position from my perspective, because they're a research organization, and if you akin that to pharmaceuticals and drug research, it can take hundreds of millions and tens of years before a drug can get to market. If you take that analogy and apply it to a DeepMind concept, which is an emerging sector, essentially, they're investing hundreds of millions, if not billions of dollars into research. So I probably would say that it's, do I believe Google is going to have an advantage from having Alphabet within the portfolio? DeepMind within the portfolio for Alphabet. Absolutely. That they are going to see an advantage over other organizations in time. Is it profitable now? No. The last count I heard, they made $125 million in revenue, and they've spent $1.4 billion so far. But they really are significantly advancing the space of research in reinforcement learning. And the fact that they open source a lot of what they do find gives benefit to the world. And so I'm not sure whether it is about how much they're spending at this point in time, but I do believe it's about how much they are giving back from what they are doing. And I think we can all take value in that. Okay, Giovanni, the island is nearby England. So I think that you heard many behind the stories about the mine. So please tell us. Yeah, not specifically about DeepMind, but what I think is if you take a step back and you look at the number, right? We have Apple, for example, reaching 1.5 trillion market capitalization, and other companies just very shortly behind, maybe 1 trillion, etc. So you take 1 billion in comparison, you're talking 0.07% of what Apple is worth, for example, which is absolutely nothing, right? So that's the cost of this. Then think of the reward. By definition, a universal AI is exponential in nature. So the moment when you start cracking certain problems and you actually know how to crack those problems, then more and more just completely open in front of you. So to a point of almost being unfair. So the first one that gets there will probably have an enormous advantage in so
incredible. So it's probably very small the investment that you're seeing at the moment. It's somehow cautious, right? So there's no question there that it's worth doing it. I was personally a little bit even worried, if I might say, reading the latest models from IBM that have something like tens of billions of parameters, right, for understanding natural language processing, and Microsoft, building supercomputers now that are going to be rated among the top supercomputers in the world exclusively for training these models. What it means is if you look at the number of neurons in the human brain, it's just an order of magnitude away than the parameters. Now, of course, you don't model a neuron with a parameter, with a single one. But so consider that you're not an order of magnitude away. You could be two, maybe let's call it 3 orders of magnitude away. But then you're there in terms of parameters. Okay, maybe some neuroscientists will say bonkers. But okay, let's call it 4 orders of magnitude. But we're used at orders of magnitude that are eaten every 10 years, more or less. So I'm a bit afraid personally, but definitely I think you're going to see an arm race going up in investments, and this thing about profitability is secondary at that level. Mm-hmm. Good, interesting. So let's talk about the more critical things. Today we have more than 500 audiences here from industrial field. So if a company who is running traditional business models like manufacturing, retail, or financial service, if they wanted to introduce AI for increasing their future competitiveness or profitability, then what could be your key messages to make them go in the right way? To Douglas and Kufi, could you tell us about your experiences and the experience of your customers? I think there are 2 important things to keep in mind. On one axis, of course, they should want to optimize their balance sheet, reduce costs, increase revenue. And machine learning type artificial intelligences are great for that. But optimizing actually reduces resiliency. It lowers your company's ability to cope with novel, unexpected situations. For example, that's what happened with electric power grids, which is why the electric power networks all over the world are much more fragile today than they were 70 years ago when we didn't know enough to optimize them. That's true of the stock market, and it's why all the stock markets are so volatile. And of course, that's true because of COVID-19 and pandemics in general. So the second thing to keep in mind is resiliency. So don't just optimize for revenue and reducing costs, optimize for or improve resiliency. And for that, you have to model a broad swath of your company's policies, procedures, processes, your supply chain, and so on. Then the artificial intelligence can reason about changes and their impact on your company and how to overcome those new challenges and even anticipate potential challenges and courses of action that you could take ahead of time to prevent or at least reduce their bad impacts if and when they happen. And then you could be positioned to take advantage of new opportunities that those situations make possible, just like agile, clever companies today are actually taking advantage of COVID-19 opportunities. But in order to do that second thing, the resiliency thing, you really need declarative models and symbolic reasoning type AIs. And to do the optimizing, the first thing I mentioned, you need sort of typical right-brain machine learning statistical type AIs. Thank you for your advice. Kufir, I think that you have something to tell us, especially I believe that we need data. So if we wanted to start, we need to prepare data. What do you think about it? Yeah, of course, we definitely need data, and that's exactly what I want to talk about when you, so we want to deploy an AI solution to any of your business problem. I would say that the first step would be to invest in the way that you're planning to
for how you evaluate that solution. That will give you a lot of information. So for example, so let's say we need to annotate some data, and natural language processing, many of our problems that we're dealing with, we need text annotated for different tasks. And when you do that, so you realize whether this problem is actually more difficult than what you thought, right? Or the opposite actually. Maybe it's easier than what you thought. Maybe you don't really need an AI algorithm to solve your problem. So this is, I would say, this is very, very important to start with. So in many examples we see, we measure what we call annotation agreement scores. Basically, we're measuring human level accuracy on the problem that you're trying to solve, and that's very important to compare human level accuracy with any, technological solution that you would pick to solve that problem. So my advice is definitely start with thinking about the problem. Maybe the problem is not defined well enough, before you go and search for vendors or for a specific computational approach to solve that problem. Good, thank you. Let's change the topic to the COVID-19. South Korea just announced an aggressive plan to promote untapped technologies and business for the post-pandemic economy. I think AI could be a key technology for these opportunities. What do you think about it? Please, Giovanni and Sean, please tell us about your ideas how we could utilize AI for the post-pandemic economy. That's a great question, and so I have to tell you, this has been one of the hottest topics for my company. Talking with customers and colleagues around the globe, everyone's looking at how do we enable technologies to reduce touch interaction, but without reducing human interaction. And so we've been talking about the applications of various different AI models and solutions to solve that. I was just talking with a large retail center here in the U.S. that is building up labs in different applications and looking at different scenarios to keep people moving through a store, but at the same time reducing interaction, but not impacting their ability, their business model, and how they interact with their customers. They're looking at AI models for tracking and traceability, interaction, typical things you can see that are already being done today for retail analytics with AI. But now applying the idea of how do we reduce interaction, reduce touch, or increase space, for example. And so it's really intriguing as we see that going around the globe. The whole idea of using robotics, especially the impact of the pandemic, obviously it's had a large impact on economically around our globe. So increasing robotics to replace people having to have interaction, whether that's in a restaurant environment or again in a retail environment or in a manufacturing environment, which is already being done today. But again, how do we do it in such a way that it still enables the business model, but doesn't minimize or completely lose the human interaction that is required for us to go on? Another thing we've talked about is that how do you enable these technologies and business models where you can increase the use of them when needed, for example, in the times of a pandemic, and when the pandemic is over, maybe you roll those technologies back as the opportunity enables people to interact more. So it's definitely a hot topic. I see AI is going to play a large role in that as we're using it for contact tracing, as we're using it for simple items of tracking do people have masks on or don't have masks on. If we have a lot of people coming into a crowded environment and we're detecting people without masks, we can start doing things to control that environment, whether it's via automation or via controlling access to the buildings, changing entrance and exits and things like that. So I think it's definitely going to play a role. And like the colleagues here said earlier, it's that the AI for that is not going to be the business model itself, but the utilization of the technology is going to enhance those business models and give companies the ability to maintain their profitability or maintain their existing way of doing things
little bit of my personal experience. We work with analytics and we call it, we've had several customers. Some of us, our customers, are already using our product for doing intelligence tracking. So the contact tracing became an important topic. So we were working on that with our software. But then at some point, AI comes into play. So vision algorithms that, for example, detect if there's crowded places or if people are wearing masks or not. So vision, AI vision, it is something that became a thing. So people wanted to analyze this sort of streams and combine them. So that's definitely one point of view. The other point of view is even improving the accuracy of how we do, contact tracing, meaning I'm going to see if you've been in touch with somebody. But that's not really the question. The question is, have they been infected, right? Or is it possible that you've been infected? So if you look at the algorithms that epidemiologists use to estimate, they look like sometimes they look like old school NLP or old school image processing. So it's agent-based, it's rule-based. In reality, a neural network can probably, if you feed it with the proper data, can probably learn how the virus spreads in a much more sophisticated way than your agent-based model can. And therefore, people will say, well, we don't know exactly how it works, but it works much better. And we can predict whether that area has a high probability of COVID and then whether that person is probably more likely to be having a test than having a traditional model. So that of course is a second point of view. So yeah, I think that is my contribution on this. Okay, good, thank you. Now we have just two more questions. The first one is for the Douglas and Sean again. Let's think about the futures. In the post-pandemic society, can you imagine an innovative service or business models or businesses powered by AI? How about the AI-powered healthcare or telemedicine? So I think that Douglas, you have already experienced medical field, right? Yes, we do a lot of work with some of the major hospitals and hospital chains in the world. And so what you're saying really sparks two ideas in my imagination. First, COVID-19 reminds us that we will never again think of ourselves as living in a post-pandemic society. The best that we're ever going to hope for are periods where there are not epidemics in that moment, in between the inevitable outbreak of the next pandemic. So that makes telepresence, not just telemedicine, all the more useful, important, accessible, profitable. Where AI can help is amplifying what one human teleoperator can do. Think, for instance, of a nursing home or a rehab center where robots are physically there, physically capable of watching patients, dispensing medicine, leading patients into doing exercises, listening to their stories, helping them bathe and dress, and so on. But instead of one teleoperator per patient, per robot, think about 100 robots controlled by just a few human beings, where artificial intelligences run most of those robots most of the time and only call for the human operator's attention in those rare cases where something strange is happening that requires actual general human intelligence. So that kind of AI-enabled amplification of telepresence has applications not just throughout healthcare, but really throughout a much broader spectrum of applications. Being an airplane pilot, for example, is often characterized as decades of tedium interspersed with seconds of terror. And many parts of the world business, across all sorts of verticals, are the same way. It could be very effectively amplifying the power of a single person by using AI to do most of their job most of the time. And then the second idea is that pandemics, just like technological revolutions, displace a lot of people from their place in the economy and the job market, but they open up new jobs that may never have existed before. And so one place where AI could make a big difference
is education and training and retraining people for useful new skills depending on what impact the pandemic has had. Everything from advising and coaching you to find a fulfilling new job, to simulating the experiences so that you can safely and inexpensively train for that new job, to certifying you and then matchmaking between you and employers who are looking for people with those needed new skills. So those are two thoughts that your excellent question has sparked in my imagination. Okay. So John, is San Francisco still locked down or not? So, California started to open back up, so we're seeing spurts of increased detections, but overall we're at a level 3, so we're starting to get out and enjoy the sunshine. Okay. Okay. So what do you think about the really innovative business models? You have a business about the AI accelerating hardwares, right? So what will be the next big things, or can we find very innovative services or businesses? Yeah, so I agree. I think we're post-pandemic, we're moving into a post-pandemic, depending on much more of the load here. And the way we operate our daily lives have been forever impacted. And I agree. The areas of medicine and telemedicine, and healthcare in general. I have to tell you, over the last 2 to 4 weeks, the majority of my conversations have been with people in the healthcare industry, from doctors. Actually, I had a call this morning with a healthcare physician who was in a very specialized area who was sharing images with us, and then sharing the challenges they're having in the region of the number of people coming in and the lack of experts to actually go through. And so what's actually happening is they're offering generalized healthcare recommendations to those individuals. And so, after sitting down with our data scientists and talking about different networks and what he needs to identify, he's encouraged about how AI can be utilized to very quickly go through the industry that would normally take dozens and hundreds of him and his colleagues to do in a matter of seconds. What that allows them to do is, number one, is reduce overall healthcare costs, especially in the economic times. But the most important part is they're allowing them to more quickly make a much higher and quicker diagnosis for the patient with more information and get them very personalized care versus generalized care. And so that's something that really encourages me. You're seeing a lot of companies come out today with COVID-19 detection solutions for X-rays or CT scans and so forth that are going to be used here widely as we roll out over the next 6 months or so. So something that's really encouraging to me. The other area, this is so moving outside of healthcare, and I think we've seen a huge growth in this, especially in the United States and in my particular region here in San Francisco. As we were locked down in the pandemic, the reliance on external essential services and people delivery, right? Another key area we're involved in is autonomous technology, whether it be robotics or for automotive. So as we move into a post-pandemic world, the need for delivery services and services to automate the preparation of those goods being delivered, the automation of the delivery of the goods, as well as become more and more important and a key part of our lives. So I see a flying down models to that, whether it be simple route planning to get your goods from point A to point B quicker, to help the person or the company producing the goods do it in such a way that meets their time frames and customer expectations, to the technology that's going to deliver it to you, whether it be drone or autonomous vehicle. So I see those as definitely key growth areas, something I'm very encouraged about overall as we look at the application of some of these new processing technologies like the Blades offers. Okay, thank you. Actually, I had one more question, but it time's out, and we should finish our discussions now. So it was very exciting and exciting experiences for me and for the audiences today. And I really appreciate for your attendance today. And also I was really honored to be a moderator today. I hope we can make a face-to-face meeting as soon as possible. And
stay health and also secure in your home and the workplace. Thank you very much. That's to finish today's the panel talk and discussion talk. Okay, bye bye, and see you soon. Bye bye. 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 Good night, and have a nice day today. Bye. 예, 오늘 이렇게 뭐 좀 어색하긴 합니다만 그 재미난 시도를 해본 것 같습니다. 또 미국부터 해서 저 아일랜드에 이르기까지 전 세계 그 이 분야 전문가분들이 오셔서 진행을 했는데요. 도움이 될 수 있는 이유가 있었는지 잘 모르겠습니다. 끊임없이 이런 혁신적인 시도 좀 해보겠습니다. 점심 맛있게 드시고요. 끝나고 나서 또 다시 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 저희 한 분도 빠짐없이 행사장 밖으로 바로 다시 이동해 주시기 바랍니다. 소독이 진행되는 동안 행사 출입을 불가능하오니 필요하신 제품은 꼭 챙겨서 나와주시기 바랍니다. 앞서 안내드린과 같이 점심 식사는 개별적으로 인근 식당을 이용해 주시기 바라며 아직까지 식대를 받지 못하신 분들께서는 자리에 놓인 코로나19 인증표 및 식대지급 확인서에 서명하신 후 로비 안의 데스크에서 교환하시기 바랍니다. 또한 VIP 테스트 간단하게 오찬이 바로 위측 200부분에 진행됩니다. 200부분은 중앙 트리프 기준으로 로비 좌측 에스컬레이터를 통해 이동하시면 바로 위치에 있으니 참고해 주시기 바랍니다. 네, 다시 한번 말씀드리겠습니다. 시간을 좀 조정하겠습니다. 저는 시간은 발표가 좀 1시 10분까지 점심 식사를 하도록 하겠습니다. 1시 10분까지 그 자리로 다시 돌아오겠습니다. 지금 바로 소독이 실시될 예정이오니 자리에서 가급적 빠르게 이동 부탁드리겠습니다. 진행됐어.